Raindrops&Heartbeats. ഇപ്പോൾ ഞാനുള്ളത് മുംബൈയിലെ ബഹുച്ച ഡോക്യാർഡിലാണ്. ഇവിടുന്ന് ഫെറിയിൽ ആലിബാഗിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ്. ഇപ്പോൾ 3:15-നാണ് ഫെറി. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വീണ്ടും ഈ ചെറിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് ബഹുച്ച ഡോക്യാർഡിൻ്റെ പുറത്തുള്ള കാഴ്ചകളാണ്. ഇവിടെയാണ് ബഹുച്ച ഡോക്യാർഡിലെ ഫിഷിംഗ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വരുന്ന മത്സ്യങ്ങൾ ട്രക്കിൽ ലോഡ് ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത്. ഇവിടെ കോവിഡിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം എല്ലാം അടച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ്. പുറത്തുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അകത്തേക്ക് പ്രവേശനം ഇല്ല. ഇത് ബഹുച്ച ഡോക്യാർഡിലെ ബോട്ട് ജെട്ടിയാണ്. ബോട്ടിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ടിക്കറ്റ് എടുത്തവർക്ക് ഇവിടെ ഇരുന്ന് വിശ്രമിച്ചതിന് ശേഷം ആഹാരപദാർത്ഥങ്ങളൊക്കെ കഴിച്ച് റിലാക്സ് ആയതിനു ശേഷം അവരുടെ ബോട്ടിന്റെ സമയമാകുമ്പോൾ യാത്ര ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പുറത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ അങ്ങ് ദൂരെ ഞങ്ങൾക്ക് പോകാനുള്ള ഫെറി വരുന്നതായി കണ്ടു. ഈ ഫെറിയിലാണ് ഞങ്ങൾ മുംബൈ ബഹുച്ച ഡോക്യാർഡിൽ നിന്നും ആലിബാഗിലേക്ക് പോകുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഫെറിക്കുള്ളിലെ കാഴ്ചകൾ കാണാം. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ M2Mന്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്നും ബുക്ക് ചെയ്ത ടിക്കറ്റ് കാണിച്ച് ബോർഡിംഗ് പാസ് എടുത്തതിന് ശേഷം റൊപാക്സ് ടെർമിനൽ ഫെറി വാർപ്പിൽ നിന്നും ഞങ്ങൾ ഫെറിക്കുള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ്. പാസഞ്ചേഴ്സൊക്കെ ഉള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു തുടങ്ങി. ഇതിനുള്ളിൽ ഏകദേശം 500 പാസഞ്ചേഴ്സിന് യാത്ര ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. 150ഓളം വാഹനങ്ങൾക്ക് പാർക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും.
നമുക്ക് പെറ്റ്സിനെയും കൊണ്ട് യാത്ര ചെയ്യാം. അതിനായി പ്രത്യേകം ടിക്കറ്റ് എടുക്കണം. പെറ്റ്സിനായി ഒരു പ്രത്യേക ഏരിയ ഉണ്ട്. അവിടെ ഇരുന്ന് നമുക്ക് പെറ്റ്സിനെയും കൊണ്ട് യാത്ര ചെയ്യാം. ഫെറിക്കുള്ളില് വളരെയധികം നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ ആയുള്ള ഒരു കഫറ്റേരിയ ഉണ്ട്. അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾക്ക് സ്നാക്സും ടീയും ഒക്കെ പ്രത്യേകം ക്യാഷ് പേ ചെയ്തുകൊണ്ട് കഴിക്കാവുന്നതാണ്. നല്ല നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ ആണ്. ഈ കോവിഡിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായാലും അതിന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കിയാണ് അവര് നടത്തിക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. ഫുള്ളി എയർ കണ്ടീഷൻഡ് ആയിട്ടുള്ള കഫറ്റേരിയ ആണ്. കോവിഡിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളിലൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ സാനിറ്റൈസേഷൻ ഒക്കെ ചെയ്ത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്താണ് അവർ കൊണ്ടുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഞങ്ങളും കഫറ്റേരിയയിൽ നിന്നും ചായയും ചിക്കൻ സാൻഡ്വിച്ചും ഒക്കെ ഓർഡർ ചെയ്ത് കഴിക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ്. Every time we say goodbye, they all see that it's a lie. 'Cause we always give it one last try. Yeah, you've watched me break 1,000 times. Now I'm all alone, 'cause you never show. You say you will, but then you don't. That's how it goes. Don't wanna know. I'm turning off my mind so I get by. I just wanna be happy, happy tonight. In the morning, I'ma leave without giving a warning. I'ma leave without giving a. But every time we say goodbye, we all know that it's a lie. Now I'm all alone, 'cause you never show. You say you will, but then you don't. That's how it goes. Don't wanna know. Turning off my mind so I get by. I just wanna be happy, happy tonight. Happier tonight. Yeah, you've watched me break 1,000 times. Now I'm all alone, 'cause you never show. You say you will, but then you don't. That's how it goes. Don't wanna know. I'm turning off my mind so I get by. I just wanna be happy, happy tonight.
for you in the morning. I'ma leave without giving a warning. I'ma leave without giving a. But every time we say goodbye, we all know that it's a lie. Now I'm all alone, 'cause you never show. അങ്ങനെ ഏകദേശം 45 മിനിറ്റ് യാത്രയ്ക്ക് ശേഷം ആലിബാഗ് മാണ്ഡ്വ ഡോക്യാർഡിലേക്ക് ഫെറി അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഫെറി മാണ്ഡ്വ ഡോക്യാർഡിലേക്ക് അടുക്കുവാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ്. ഇപ്പോൾ കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഫെറിയിൽ നിന്നും വാഹനങ്ങളും പാസഞ്ചേഴ്സും ആലിബാഗ് മാണ്ഡ്വ ഡോക്യാർഡിന്റെ പുറത്തേക്ക് പോകാനുള്ള കാഴ്ചകളാണ് കാണുന്നത്. ഈ കാണുന്നത് ആലിബാഗ് മാണ്ഡ്വ ബീച്ചിൽ നിന്നുള്ള കാഴ്ചകളാണ്. ആലിബാഗിന്റെ പ്രകൃതി രമണീയമായ കാഴ്ചകളാണ് ഈ കാണുന്നത്. അവിടുത്തെ കടൽ തീരവും തെങ്ങിൻ തോപ്പുകളുമാണ് നമുക്കിപ്പോൾ കാണാൻ കഴിയുന്നത്.
ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം. ബൈ ബൈ.